want to do an exercise containing space, it's very important. In OIJK, given the point of abscissa, given the point A of abscissa 2, 3, its ordinate and its height is -1, and the straight line D of equation x equals 2m plus 5, y equals -3m minus 4, and z equals m. First question is, write an equation of plane P determined by the point A and the line D. We know that to write an equation of plane P, we have to find the normal vector of this plane. This plane is determined by the point A and the straight line D. We can take a point belonging to the line, the straight line D. For example, for m equals 0, we obtain the point B of abscissa 5, ordinate -4, and height 0. So we have the point B belonging to this straight line D. And we can calculate the coordinates of the vector AB by xb minus xa. It's 5 minus 2, it's equal to 3. -4 minus 3, it's equals to -7. And 0 minus -1, it's 1. It's the coordinate, they are the coordinates of the vector AB. SD is the directing vector of the straight line D of coordinates 2, -3, and 1. If we calculate the vector product of these two vectors, AB and SD, we obtain a new vector. This new vector represents the normal vector of this plane. By simple calculation, NP, I mean the answer of the vector product between AB and SD, is -4, -1, and 5. So the general equation of the plane P is -4x minus y plus 5z plus r equals 0. To calculate the value of the real number r, we have to find a point belonging to this plane. Using the given, we have the point A on this plane P, so we can replace the coordinates of point A in the equation of the plane P. Then we obtain r equals 16. So the equation of plane P is -4x minus y plus 5z plus 16 equal to 0. Okay? Second question is, in plane P, consider the circle C with center A and passing through the point I of abscissa 3, ordinate -1, and its height equals to -1. فإذا شباب نحن لحتى نفهم شو عم بيصير فينا نرسم هيك رسمة بسيطة. We can draw a figure, we can draw a circle of center A and passing through I. It's a circle of center A and passing through I. To calculate the radius of this circle, first of all we can find the coordinates of vector AI. xi minus xa, it's 3 minus 2, 1. yi minus 1 minus ya, it's -4. And -1 minus -1, so -1 plus 1, it's 0. ai equals radical of 1 squared plus -4 squared, so ai equals to radical 17. It's the radius of this circle. Okay? Part 2a. In part B, the question is, write an equation of plane Q perpendicular at I
to the line AI. Perpendicular at I to the line AI. Also, we can draw a figure. Okay. This is the plane Q. لما بيقلنا write an equation of plane Q perpendicular at I to the line AI. So I is a point belonging to this plane. Perpendicular at I to AI. يعني صارت بهالشكل. We have a line perpendicular to this plane Q. As I said, to find the equation of any plane, first of all, we have to calculate or to find the coordinates of its normal vector. The plane Q is perpendicular to AI. So, the vector AI represents a normal vector to plane Q. So, the equation of plane Q is in the form AI like عنا x minus 4y plus 0 into z plus r equals 0. So, it's x minus 4y plus r equals 0. To calculate the real number r, we remark that I is a point on the plane Q. Then we can replace the coordinate of this point in the equation of the plane. The coordinates of point I are 3 minus 1, 1. By simple replacing, we obtain 3 minus 4 into minus 1 plus r equals 0. 3 plus 4, it's 7, implies r equals minus 7. Then, the equation of plane Q is x minus 4y minus 7 equal to 0. وهيك نحن بنكون خلصنا البارت B. Part C, deduce an equation of the tangent at I to the circle C. هلا هون بدنا نمحي البورد نشوف نحن كلمة deduce شو بتعني. نرجع بنقرا الكويشن جديد يا شباب. الكويشن كان عم بيقول deduce an equation of tangent at I to circle C. أنا بكل بساطة رح أرسم لكم رسمة بسيطة. نحن إذا بنشوف كان عندنا هيدا البلين اللي اسمه plane P. أوكي نظبطها أكثر للرسمة شوي. كان عندنا نحن plane P. And this plane P given a circle, هذا اللي كان عم بيقوله, of center A and passing through I. Okay? فإذا circle هي بهالشكل. center A وهيدي ال I. اللي قاله هو بعدين the plane Q is perpendicular at I to AI. يعني رسمته بهالشكل. فإذا نحن بنستخدم الفيجر يا شباب، إذا هيدا هو البلين كيو وهيدا هو البلين بي، ومنلاحظ إنه السيركل مثل ما قال بالجيفن the circle C is a circle of center A passing through I in the plane P. The question can deduce an equation of the tangent at I to circle C. It's easy to know that the tangent to circle C passing through I هو هيدا اللاين اللي هلا رح ارسمه بالred color. Okay?
هيدا اللاين. What does represent this line? واضح انه هيدا line is the intersection line between the two planes P and Q. لانه اكيد كنتوا انتم عم تتساءلوا شو خص هيدا الاكسرسايز باللي الاستاذ شرح لنا اياهم بالفيديوز اللي قبل. هو هيدي البارت تحديدا انه نحن نجيب هلا we have to write a system of parametric equation of the straight line اللي هو intersecting line of the two planes P and Q. تعالوا انا وياكم نحط نحن بكل بساطة الايكويشن لكل بلين قدامنا ونفحص u over u prime v over v prime مثل ما كنا تعلمنا. فإذا البلين P كان الايكويشن تبعه minus 4x minus y plus 5z plus 16 equal to 0, and the equation of plane Q is x minus 4y minus 7 equal to 0. u over u prime, it's equal to minus 4 over 1. It's different than v over v prime equals to minus 1 over minus 4. So let z equals يا باخدها m t lambda k, but m is used by the given, so we have to choose another letter. So let z equals t. We replace نشوف هلا شو بدنا نعمل نحن replacement بعد ما نوحي البورد. ايه شباب، فاذا نحن بكل بساطة يا حلوين نحن رح نشتغلوا we have to replace z by t in the equation of the two planes. So we obtain minus 4x minus y equals minus 5m or 5t minus 16, and x minus 4y equals to 7. هلا هون انا كرمال ما طول عليكم بالفيديو شو رح اعمل بكل بساطه حط يعني لحط السوليوشن of this system. We continue. So we obtain the following line. line انا مثلكم حليته، هو الايكويشن تبعه x equals 20 over 17t plus 3, y equals 5 over 17t minus 12 over 7, and z equals t. هلا هون يا شباب بالكويشن كان في كلمة deduce. لو ما كان في كلمة deduce ما كنا مجبورين نشتغل بهيدي الميثود. In this exercise ثابت بالصدفة إنه we have a circle in the first plane and the second plane is perpendicular at I to AI. So the equation of the tangent to the circle C passing through I is the intersection line or the intersecting line between the two planes. In general cases ما بيكون هيك. يعني أنا كان فيني أشتغل بميثود تانية to find the equation of the tangent passing through I to the circle. كان فيني أنا أعمل second method بس على شرط ما يكون ابدا الكويشن بقلبه deduce. شكلي السكند ميثود انتم بتعرفوا to write a system of parametric equation of any straight line we have to find the directing vector of this line. مين بيكون ال directing vector؟ directing vector يعني a vector have the same direction of this line. هذا الفكتور لازم يكون هو perpendicular على ال AI، مشان هو هيك بيكون
هو بكل بساطة ال S of T، هيدا T، ال S of T إجباري إنه يكون equals the vector product between AI and normal of plane P. شو استخدمت يا أستاذ؟ بستخدم النورمال للبلين P، وبستخدم الراديوس يلي هو تاع السيركل على أساس التانجنت passing through مين؟ passing through I at I to the circle C. فإذا كان فينا نستخدم إنه the direction vector of this tangent is the vector product between AI and NP، وبنحصل عليه مش exactly لازم يطلع 20 over 17 5 over 17 and 1. أنا لما عملتها بالميثود الثاني طلع عندي 20 5 over 17 وآخر شيء 1، لأنه الدايركشن فاكتور فيهم يكونوا كتار. مهم all direction vectors have the same direction. I mean they are collinear. صار عندنا direction vector بهالميثود and a point belonging to the straight line. ما هو tangent passing through I. مشان هيك رح تكون ال I belongs to the straight line. برجع بعيد وبكرر بهيدا الاكسرسايز هيدي بتنشطب second method لأنه قايل كلمة deduce. لو منا قايلين كلمة deduce كانت هيدي الميثود صحيحة. اوكي هلا وصلنا لاخر بارت باللي باللي عم نشتغلهم بهيدا الاكسرسايز. كان عم يقول the line دي عندي the line دي cuts the cuts او شو قايل C cuts D او D cuts C same. فاذا C cuts D at second point J. calculate the coordinates of point J. لأن نحن عندنا بهالشكل هيدي السيركل وهيدا اللاين هون البوينت A اللي هي center of circle. كان عندي اللاين D مثلا اللي أنا عندي already بالجيفن الإيكويشن تاعيته cuts the circle in two points. واحدة حتكون هي ال I وواحدة اللي حتكون ال J. كانوا مطلوب منا we have to calculate the coordinates of point J. First of all the coordinates of point J are XJ, YJ and ZJ. We have three unknowns. يعني مشكل كبير. But if we look on the figure, we remark that this point J belongs to the line D. J belongs to the line D. Implies the coordinates of point J satisfy the equation of the line. يعني بتاخد equation تاعت اللاين 2m plus 5 minus 3m minus 4 and finally m. هلا بالخطوة اللي أنا عملتها هون يا شباب بكل بساطة هي كتير هينة على أساس، بس هي it's very important. ليش؟ لأنه we have three unknowns and by using that J belongs to D we have only one unknown. Using the figure we remark that the length of AJ is equals to the radius. الراديوس اللي هو كان equals to radical 17. It's so easy. We can find the coordinates of the vector AJ. XJ minus x of A, 2m plus 5 minus 2, it's 2m minus 3, minus 3m minus 4 minus 3, it's minus 3m minus 7, and finally m minus minus 1, it's m plus 1. رح نرجع نكتبها فوق للcoordinates of AJ مشان الصورة تكون واضحة عند الكل. Okay شباب, the coordinates of the vector AJ are 2m minus 3 minus 3m minus 7 and finally m plus 1. We have AJ equals radical 17 implies AJ squared equals 17, then 2m minus 3 squared عم طبق
the formula of the distance, rule of the legs. Plus minus 3m minus 7 squared plus m plus 1 squared equals 17. هلا هون لاحظت الانسر بس حاعطي ريمارك بسيطة. minus 3m minus 7 مثل كأنه 3m plus 7 by expanding، يعني مثل كأنه a plus b power 2 لأنه اثنيناتهم بقلبهم ماينس. انتبهوا ما تغلطوا بهيدي القصة. ماشي يا جماعة؟ So by simple calculation we obtain the following quadratic equation: 14m2 plus 56m, انتبهوا على calculation please, plus 42 equals to 0. Using your calculator, so m prime, it's a quadratic equation, m prime equals minus 1, m double prime equals minus 3. If we replace m by minus 1 in this point, so we obtain the coordinates of point I. بس هو قال C cuts D at second point J، مش هيك ما بده ال I هو. So for m equals minus 3, we can find the coordinates of point J. 2 times 3, it's times minus 3, it's minus 6 plus 5, it's minus 1. For m equals minus 3. Minus 3 times minus 3, it's 9. 9 minus 4, 5. And for m equals minus 3, هون بتصير minus 3. وبهالشكل نحن نكون حلينا هيدا الاكسرسايز. شباب عيدوا الفيديو إذا في شغلات ما فهمتوها، وإذا بضل عندكم question طبعا نحن بنضلنا على تواصل باي واتساب.